السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء، أتمنى لكم تكونون بصحة جيدة أنتم وعوائلكم الكريمة. محاضرتنا الثالثة in skull and brain imaging راح تشمل لنا الامرجنسيز اللي ممكن نشوفها بالسيربرال imaging خصوصا بحياتكم المستقبلية بالمستشفيات. أول موضوع راح نحكي عنه هو cerebral infarction. Cerebral infarction هو decrease of blood supply to certain area inside the brain tissue resulting in cell death of the brain and subsequent neurological symptoms. من نجي نسوي للمريض مفراس أول شيء كمبيوتر توموغرافي. أول 6 ساعات ممكن تكون نورمال، لكن بعد 6 ساعات أو بعد few days the infarction will evolve into a low attenuation area conforming to certain shape of a recognizable arterial distribution. يعني راح يطلع لنا الانفاركشن على شكل hypodensity in certain territory inside the brain. راح نحكي على التريتوري بعد شوية بالسلايدات الباقية شنو أقصد بالتريتوري. زين، ممكن نسأل ليش راح يطلع hypodens، ليش ما يطلع hyperdens؟ hypodens بالسي تي لأن هو cell death replacement of the cells by fluid، والفلويد مثل ما نعرف بالسي تي يكون لونه أسود، فالانفاركشن بما أنه هو أوديما وفلويد فراح يكون لونه أسود بالسي تي. درجة الهايبودنسيتي راح تختلف ما بين الأكيوت ومن ثم سب أكيوت ومن ثم كرونيك انفاركشن. كل ما تزيد الفترة الزمنية كل ما تزداد الهايبودنسيتي. ليش؟ لأن راح هو أوديما بالبداية سيل ديث أوديما، وبالأخير راح يصير ممكن عندنا أتروفي. فبالكرونيك ستيج راح يكون لونه بالضبط مثل السي اس اف، لون السي اس اف، وراح يكون عندنا برين أتروفي بذيك الاريا اللي صار بها الانفاركشن. هاي بالسي تي. بالام ار اي بما انه هو فلويد، بما انه هي اوديما، والفلويد مثل ما تعرفون بالاسود اسود يطلع بمن؟ بالتي 1 وابيض بالتي 2. فبنشوفها احنا بالام ار اي هايبر انتنس اريا بالتي 2 وهايبو انتنس اريا بالتي 1. اوكي، usually within 8 hours from the onset of symptoms. We have certain special fast scanning technique like perfusion and diffusion، خصوصا diffusion available in our hospitals and now it is routine. ممكن يطلع لي infarction within the minutes of the onset of symptoms. okay، هاي diffusion MRI. otherwise الروتين MRI اللي T1 و T2 لا طلع فترة أكثر. لكن أنا إذا عندي شاك إنه أكو small infarction and the patient is stable we did an MRI for him with diffusion، واللي قلنا إحنا حاليا diffusion هو روتين تكنيك يعتبر على مود نشوف وين مكان الانفاركشن والسايز مالته. زين، نحكي عن التي اي اي. تي اي هي ترانزيت اسكيميك اتاك. تعريفها انه هي symptoms تشبه symptoms of stroke لكن lasting for less than 24 hours usually related to embolus or thrombus بالinternal carotid artery. هنا نحتاج انه نسوي Doppler ultrasound of the neck to the carotid vessels على مود نشوف انه عندنا obstruction اكو عندنا dissection بالكاروتيد artery، لان usually ذولا بالسي تي يكونون normal البيشنت. زين، الموضوع ايضا نريد نحكي عليه هو الام ار اي. الام ار اي احنا حاكين قبل بالمحاضرة الاولى، هو visualization of cerebral arteries without using contrast، يعني بدون ما نستخدم contrast certain sequence in the MRI ممكن نطلع الفيسلز. هذا يفيدنا بالمرضى اللي خصوصا عندهم allergy from the contrast أو عندهم certain complication أو عندهم renal failure ما نقدر نستخدم contrast، فنقدر نستخدم ال MRI without using contrast. هو عبارة عن non-invasive technique of course. The most common cause for intracerebral hematoma هو الهايبرتنشن بالأولد بيشنت طبعا، والموست common site هو بالبيزال ganglia. This is a hypertense lesion at the left basal ganglia surrounded by mild edema. شوف هذا الأسود اللي داير المداير هاي شوية edema. okay، no significant mass effect لأنه السايز
of it is small. If it is large size, it will be more mass effect. الventricle intact ماكو بداخله hemorrhage. Okay. هذا calcification، هاي الكورويد plexus، وهذا pineal body calcification. زين. Another example of intraparenchymal hematoma نشوفها وين؟ السيريبيلم. هذا الرايت سيريبيلم واكو ماس افكت اذا ننتبه على الفورث ventricle. حتى عندنا dilatation of third ventricle. Another example, this is a large hematoma with basal ganglia and thalamus on the left side. This is the hematoma. Mass effect surrounded by oedema and associated with intraventricular hematoma. This is ventricle filled with blood. This ventricle contains little amount of blood. This is also a part of posterior horn of left lateral ventricle, even containing blood surrounding the choroid plexus. Okay. Another type of hemorrhage, intracranial hemorrhage، احنا عندنا اسمه subarachnoid hemorrhage. This is due to rupture of intracranial aneurysm. هذا the most common. Second, rupture of AV malformation. طبعا the trauma is another cause. CT is the best initial investigation to diagnose. ال CT هو the best initial investigation to diagnose subarachnoid hemorrhage. Recognized by high density of blood in the cortical sulci, sylvian fissure and basal cistern. احنا CSF cisterns هي مليانة with CSF. السلكاي هي تكون مليانة with CSF، فدائما لونها أسود. نشوف لون أبيض داخل هذه المكانات، وإحنا أصلا يعني patient عنده history مثلا of acute onset of severe headache، فنشخص إنه هذا subarachnoid hemorrhage. راح نشوف بعد شوية بالسلايدات الصور مالته. طبعا ونشوف any associated intracerebral hematoma or intraventricular hematoma. أول شيء طبعا نسوي an enhanced routine CT. After 2 weeks نسوي CT angiography. okay. على مود نشوف الكوز of the bleeding. ليش؟ لأن قلنا هو most commonly هو aneurysm، فحتى نشوف الانيوريزم أو ال AV malformation نشوفها واضحة ولا لا. زين. ننتبه هنا على هذه الصورة. This is an axial CT scan of a brain showing hyperdense sulci, hyperdense sylvian fissure, okay, hyperdense cistern. This is a case of subarachnoid hemorrhage. Okay. This is another case not related to the patient. This is a intraventricular hemorrhage, severe intraventricular hemorrhage. زين. الموضوع الثالث راح نحكي عن الهيد انجري. طبعا والكمبيوتر توموغرافي هو البيست انيشال investigation. يعني any patient with head injury فالبيست initial investigation هو البرين CT، ونحتاج يكون البرين عندنا and bone window. البرين أنا بدي نشوف any hematoma, any hemorrhage, any problem inside the brain، ونشوف البون ويندو على مود نشوف الفراكتشر، يعني هو المريض عنده head injury. زين. CT tomography can distinguish between extracerebral and intracerebral lesion, of course. CT demonstrates fluid level in the sinuses, mastoid, suggesting a facial or skull base fracture, air in the orbit, in severe head injury, air in the cranial cavity. ليش؟ لأنه إحنا CT نقدر نعرف هذا air، نقدر نعرف هذا fat، نقدر نعرف هذا blood، نقدر نعرف هذا fluid. Okay. According to densities نقيس بالهاوسفيلد يونت نقدر نعرف شنو هذا اللي داخل البرين. وبالبون ويندو مثل ما قلنا نشوف اني فراكتشر بالفيس، بالسكال بيز، بالبون اوف سكال. ايش ممكن نشوف بالسي تي بالهيد انجي؟ ممكن نشوف اكسترا سيريبرال هيماتوما، يا اما اكسترا ديورال او سبديورال او سباراكنويد. زين. الاكسترا سيريبرال هيماتوما احنا قلنا الهيماتوما دائما تطلع لونها ابيض بالسي تي، دائما نشوفها بشكل هايبر دنس او هاي دنسيتي.
طبعا تستمر لمدة 1 to 2 weeks hypertense. with time راح يبدي density decreasing لحد ما تصير إذا صارت chronic أوكي ممكن تصير hypodense، يعني hyperdense كبداية بعدين isodense و late will be hypodense. ونشوف any mass effect midline shift ventricular displacement. extradural hematoma شلون نميزها عن السبديورال هيماتوما؟ الاكستراديورال هيماتوما هو هيماتوما محصورة ما بين الديورا والسكال بون اوكي، ويكون شكلها لينس شيب مثل العدسة لينس شيب، تكون smooth surface inner and outer side مالتها يكونون smooth زين، لأنه من جهة يحدها الديورا اللي هي smooth ومن جهة الثانية يحدها السكال واللي هي smooth. about 80 to 85% associated with skull fracture. okay. subdural hematoma هي blood راح ينحصر ما بين الديورا الاوتر سايد والبرين تيشو اللي هو الانر سايد، فيكون شكلها crescentic shape مثل الهلال، تكون from outside smooth لأن الديورا هي اللي مسويت لها البوردر، بينما الانر سايد مالتها راح يكون irregular لأنه ماخذ الشكل مال البرين تيشو. زين، و20% أو 15% فقط associated with fracture، fracture بيها أقل من الإكستراديورال هيماتوما بهواية. ممكن أشوف brain contusion اللي هو bruise in the brain which appear as an area of low attenuation. بشوف لونه low يعني يشبه الانفاكشن لكن ما يحترم طبعا في التريتوري معينة مثل ذيك اللي قلنا according to territory معينة. وممكن يكون بداخله high density area due to hemorrhage، وعادة نشوفها hypodense with some area of hyperdensity inside. ممكن أشوف intracerebral hematoma، واللي حكينا على intracerebral hematoma إحنا شلون يطلع شكلها. ممكن أشوف fracture of skull بالبون window، وأكو عندنا two types of fracture، يا أما linear اللي هو ما راح يسبب لنا pressure effect on the adjacent brain، أو depressed fracture لما يصير depression of skull bone and بيسوي لنا mass effect على surrounding parenchyma. ونشوف أيضا نسوي assessment للبارانيزال sinuses، السفينويد، البتراس بون، occipital bone، نشوف any fracture or fluid inside or blood. نبدي ناخذ أمثلة عن الإمرجنسي اللي ممكن نشوفها بالهيد injury. أول شيء هذه X-ray of the head showing a linear fracture in the skull bone. Okay. This is another example of linear fracture in the skull. What do you think about this and this picture? Are they also fracture or not? Think. No, those are not fracture. Those only, this is vascular impression in the skull. This is also vascular impression. And this is sutures. شو نميز الفراكتشر عن الفاسكولار؟ الفاسكولار impression first إنه هو ياخذ في مكان معين بالسكال اللي هو anatomy. This is anatomy. ثاني شيء يكون branching، يعني يجي الفسل بنهايته اكو branch. This is the vessel. This is the branch. زين، شلون نميز السوتشر؟ السوتشر واضح يكون زجزاج متعرج. And the two pieces are completely fitting together، يعني هاي من جهة البون، يعني هاي جهة البون هم fitting together. فهنا عندنا suture، هنا عندنا vascular impression. vascular impression يختلف تماما عن الفراكتشر. This case, what do you think about this case? هذا عندنا lens shape واللي قلنا هو الابيديورال أو الإكستراديورال هيماتوما، acute extradural hematoma. If we notice here, there is a mass effect on adjacent ventricle. هذا الventricle صار بيه compression. adjacent brain parenchyma أيضا compressed وصار بيها أوديما. وإذا ننتبه أكو عندنا slight midline shift to the opposite side. في حين هذه الصورة هي example of crescentic shape hematoma واللي هي acute subdural hematoma.
The mass effect is severe on the ventricle, on the brain tissue, and there is midline shift. What do you think about this? هاي subdural hematoma. زين ليش لونها أسود؟ في حين هاي subdural hematoma لونها أبيض. قلنا لأن هي تبدي بيضة لأن acute hemorrhage with time راح تبدي تتحول إلى ايزودنس تشبه البرين، وإذا انتظرناها أكثر وما سوينا intervention راح تتحول إلى hypodens تشبه السي اس اف. البلد اللي بداخلها راح يصير ب resolution، راح يصير بمكانه سي اس اف، راح يكون لونه أسود. أحب هنا أذكر معلومة. In which case acute hematoma appears hypodense وليس hyperdense، يعني بيا حالة إنه بالأكيوت لكن نشوفها سودة مو بيضة. إذا كان البيشنت has severe anemia، أوكي، إذا عنده severe anemia بحيث يعني ال HP قليل جدا ممكن تطلع الهيماتوما ايزودنس أو hypodense. والحالة الثانية إذا هو صار عنده DIC، أوكي، severe hemorrhage صار عنده لدرجة إنه أيضا receiving new blood ومتحول إلى DIC ممكن تطلع أيضا hypodense. زين. In this example of bone window، هذا حكينا إحنا كله brain window. هاي البرين برنكايما واضح والبون طالع very hyperdense، ما طالع عندنا الديتيلز مالته. بينما هذه هي صورة البون ويندو بالسي تي اكزيال سكان. شو نشوف هنا؟ فراكتشر وين صاير مكانه؟ صاير بالفرونتال ساينس، بالاريا اوف فرونتال ساينس، بحيث هذا الاير طالع outside the sinus، والبون فراجمنت صاير بيها depression. This is a depressed skull fracture. This is an example of brain contusion. Brain contusion قلنا هو عبارة عن hypodense area contains sometimes foci of hyperdensity. هو hypodense لكن بداخله اكو بياضات، معناها انه هذا brain contusion with hemorrhage. This is also the same patient. Okay, and thank you very much for your listening and hope you good luck.